I know tonight is a Bible study. Я знаю, що сьогодні вечором є вивчення Біблії. And so I want to share with you some principles І я хочу поговорити з вами про деякі принципи, that have really impacted my life. котрі мали вплив на моє життя. I want to begin by asking a question. Я хочу почати з того, щоб задати питання. What is there about Jesus that really grabs your attention? Що приваблює вашу увагу в Ісусі? Anybody? Хто-небудь може дати відповідь? That when you think of Jesus, Коли ви думаєте про what Ісуса, comes to mind? що приходить вам на розум? Anybody? Хто-небудь? Love? The cross? Kindness? Okay, what else? He's alive among us. The light among us. All the spiritual people are over here. Всі духовні люди з тої сторони. And you, я не знаю. А ви? I don't know. Those are all qualities Це всі якості, that describe who Jesus is. котрі описують, хто є Ісус. But I want to talk for a moment about something Але я хочу хвилину поговорити про that's те, impressed me as much as anything. що мало вплив на моє життя, як ніщо інше. His ability to go after those that others have given up on. І це є спосібність іти за тим, ради чого інші просто здалися на чому. Those who others will consider not worthy. Інші вважали це за ніщо. It was 1975, and I was in Las Vegas, Nevada. В 1975 році я був в It's Лас-Вегас, a long Неваді. time ago. Довгий час назад. I was at a crusade, Catherine Coleman. І я був на конференції Катерини Кульман. Anybody know Catherine Чи Coleman? ви знаєте про неї? Oh, how good. There were over 8,000 people that came together. Там було біля 8 тисяч народу. And I had a friend that was an altar worker. І один з людей працював служінням So I was able пастора. to be up on the stage. І часом вони були на сцені. And I saw amazing things. І я бачив великі речі. But nothing more amazing than this. Але ніщо більше так не вплинуло на мене, як ось My що. friend and I had driven all night from Southern California, from seminary, to come there. І я зі своїм другом, ми їхали цілу ніч з Каліфорнії. We walked in the back door very early in the morning. І дуже рано ми прийшли туди. And people have been lined up for over 8 hours to get in. Люди стояли в черзі і 8 годин чекали, щоб зайти. For those of you that don't know, Catherine Coleman had an incredible healing ministry. Для тих, хто не знає, Катерина Кульман мала велике служіння She was a зцілення. real deal. Вона була справжньою deal. служительницею. Справжньою. We came in the back door early, І ми прийшли туди з задніх and дверей. there was a little boy sitting in a wheelchair. І там був маленький хлопчик на колясці His інвалідній. hands were all curled up. He was Його like this. руки були скручені. I looked at his legs, and they were turned Я in. подивився на його ноги також були And he had скручені. braces on. І він мав спеціальне оборудовання на своїх ногах. And there were a lot of people around me that were sick. І багато людей довкола були хворими. But this little boy grabbed my attention. Але цей хлопчик привабив мою He увагу. was way in the back, had barely gotten in. Він був там ззаді сидів. But that's who Jesus is after. Але Ісус за такими шукає. Those who are way in the back, Ті, котрі десь там ззаді сидять. others would never recognize. Ті, за котрими інші не дивляться. I remember I looked at him and I began to cry and I couldn't stop. І я почав плакати, дивлячись на нього. And my friend the same way. І також мій товариш. The service began at 10 o'clock, Служіння почалося в 10-й годині. and at 6 o'clock it was still going on. І воно продовжувалося ще в 6-й годині. We were up on stage and suddenly I looked down the aisle. Ми були на платформі, і я подивився в зал. And people were cheering and shouting. Люди викрикували, викликували And a Господа. lady was waving her coat like this. А одна жінка просто розмахувала своєю курткою. And Catherine Coleman stopped and she goes, "What do we have? What do we have?" І Катерина Кульман зупинилася і каже, що стається. And I looked down. І я подивився. There's that little boy І там був маленький хлопчик, who I had just seen with the crooked hands котрого я and the бачив knees, тільки скрученими руками, walking. котрий ходив, He had tossed off his braces. котрий викинув свої принаддя для того, щоб And he допомагали йому came to the ходити. front of that stage, І він прийшов pushing, до переду платформи. pushing his wheelchair. Він віз сам свою коляску. I remember sitting there and thinking, God, you are so incredible. І я пам'ятаю, я сидів там і говорив, Боже, ти такий дивний. Many things happened during that service, Багато речей ставалося в тому but nothing служінні. touched my heart more than Але seeing that. нічого більше не привабило моє серце, як ця річ. A few Sundays later in my church in Через California, декілька тижнів в моїй церкві в in Каліфорнії, Anaheim, в Анагеймі, we had 14,000 members. в нас було 14 тисяч членів So церкви. you get lost in the crowd. І можна легко загубитися в толпі. I knew a little old lady who came in a wheelchair. І я знав одну жінку, котра She hadn't walked. також була на колясці. She hadn't walked in years. І вона не ходила роками вже. And I remember our pastor getting up
he began to share the word, І я the пам'ятаю, sermon. як пастор встав і почав ділитися словом. And my church was like this. It was crazy. І в моїй церкві було це таким шляхом. He said, I can't go незвичайним. any farther. І він каже, я не можу йти далі. He said, God is telling us to stand up. Він каже, Бог говорить, щоб ми встали Our зараз. church was a big bowl. І в церкві був великий круг там It такий. used to be a bar and casino, and now it was a Колись church. це було казино і бар, там був тепер церква. He said, we are supposed to sing the battle hymn of the Republic. І він каже, ми повинні співати гімн республіки. And those of you that want to join me, we're going to march around the І church. хто з вас хоче приєднатися, ми будемо ходити довкола тут. You know, the Bible says that God uses the foolish things Ви of the знаєте, world Біблія каже, що Бог використовує глупі речі для своєї to слави, confound the wise. щоб посоромити розумних. I thought this is insanity. І я думав, це глупота But I справжня. got swept up in the crowd and we began to march around the І church. ми вийшли з того натовпу і почали ходити довкола And all of a церкви. sudden I looked down to the left. І ми подивилися наліво. And there was that little old lady in her wheelchair І там була та старша who I жінка had на seen, колясці. Sunday after Sunday. Я бачив її кожного тижня. She stood up Вона встала, and she pushed her wheelchair to the і side. вона толкнула свою And she коляску. began to climb the steps up the І вона altar. почала підніматися по тих сходах до And верху. suddenly on the other side, another lady in a І wheelchair, з she другої got сторони up. була інша жінка, і вона встала. And they met in the middle of the І вони stage. зустрілися посередині платформи. And they began to dance І together. вони почали танцювати разом. And I thought, never in a million years would I have believed this. І я подумав, через мільйон років я би не міг повірити в There таке. were thousands of people there. І я знав тих людей. But Jesus reached out to two little old Але ladies Ісус торкнувся тих двох who were жінок, sitting in wheelchairs. котрі сиділи там в тих колясках. What amazes me about Jesus Що дивує мене в Ісусі, is that he always went after the individual. це те, що Він завжди йшов за He left the особистістю. 99 for the one. Він залишив 99 ради одного. And if you think about it tonight, you are here І сьогодні, як подумаєш про це, ти тут. because God sent somebody into your Тому life. що Бог когось прислав в твоє життя. Somebody came after you. Хтось прийшов за тобою. Likewise, we must do the same. І ми повинні робити також. If you have your Bible, turn, if you would, to Mark Якщо у вас є Біблії, відкрийте Євангелію Марка, chapter 10. 10 розділ, We'll go to verse 46. і вірш 46. Verse 46, I'll read verse by verse. Я буду читати вірш за віршем. Then he had reached Jericho, and as Jesus and his disciples left town, a large crowd followed him. І приходячи вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходили, він разом із своїми учнями із безліччю людей A blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, І почувши, що Ісус з Назарету йде, почав кликати та говорити: «Син Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Son of David, have mercy upon me. Син Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною». Be quiet, many of the people yelled at him. І сварились на нього багато хто. But he only shouted louder, Son of David, have mercy on А me. він ще більше кричав: «Син Давидів, змилуйся наді мною». When Jesus heard him, he stopped and said, Tell him to come here. І спинився Ісус та й сказав: «Покличте його». So they called the blind man. І кличуть сліпого. Be happy, they said. Та й кажуть йому: «Будь бадьорий, Come on, he's calling you. вставай, він кличе тебе». Now here is the important scripture. І тепер важливе місце Писання. Bartimaeus then threw aside his cloak. І той скинув плаща свого, He jumped up and he came to і Jesus. скочив з місця свого і прибіг до Ісуса. What do you want me to do for you? Jesus said. Ісус відповів і сказав йому: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?» My rabbi, the blind man, said, I want to see. Сліпий же йому каже у відповідь: «Учителю, нехай я прозрю». And Jesus said to him, Go, for your faith has healed you. Ісус сказав йому: «Йди, твоя віра спасла тебе». Instantly the man could see, І той зараз прозрів and he followed Jesus down the road. і пішов за Ісусом дорогою. Here's what's very interesting. Це цікаво. He had a cloak around him. В нього була ця одежа довкола And нього. the word says he threw the cloak І away. Біблія каже, що він її викинув. Now, what did the cloak represent? Що ця одежа представляє собою? In those days, В ті старі часи people that were beggars люди, котрі просили милостиню, would wear a certain kind of cloak. одягалися в оприділену одежу. People that were crippled would wear a certain kind of cloak. Люди, котрі були хромими, вони одягали оприділену одежу. So a verse that we really don't consider very much
І в наш час ми дуже цьому увагу не приділяємо. We're all excited about the fact that he got to see. Ми тішимося тому, що він почав бачити. But he showed his faith when he stood up Але він показав свою віру в тому, коли він встав and he tossed away his і cloak. викинув свою одежу. His cloak was his license to beg for money. Його одежа – це було його право на те, щоб просити In милостиню. other words, he was throwing away his only source of income. Іншими словами, він викинув те, що приносило йому дохід. Because without that cloak, he couldn't beg. Тому що без цієї одежі він не міг просити милостиню. I think it's like that sometimes in our walk with Jesus. І я думаю, в нашому ходженні з Ісусом подібно так само. He's waiting to pull us out of the mess we're in. Він чекає того, щоб витягнути нас з того болота, де ми знаходилися. But sometime like a little boy who took the braces off his leg. Але не раз подібно тому хлопчику, котрий мав оцю спеціальне принаддя, котре допомагало йому ходити. We have to toss away the cloak. Нам потрібно викинути його. What about the woman at the well? Як на рахунок жінки біля колодязя? The woman caught in adultery. Жінка, котра була знайдена в перелюбі. What about Zacchaeus, who had robbed his own people? Як на рахунок Затхея, котрий обкрадав своїх же людей. These are all individuals that Jesus came to. Це всі особи, ради котрих прийшов Ісус. He met them one-on-one. І він зустрівся з ним один на один. When it says about Abraham, he was a friend of God. Біблія говорить про Авраама як мужа віри. That's the promise for you and I. І це обітниця для тебе і для мене. That God wants to be your friend. Бог хоче бути твоїм другом. Well, I've been here. I pray with any number of people Я молився з багатьма людьми. that have said to me in so many words. І казали мені люди так. I don't know, like God is not personal to me. Бог не є особисто мій Бог. Sometimes we have to throw the cloak of discouragement off, Але не раз нам потрібно викинути одежу розчарування, the cloak of fear, одежу страху, of unforgiveness, одежу непрощення, of anger. злоби. You see, many times the cloak that we wear is the very thing that's binding us. Часто та одежа, на котру ми одіті, вона зв'язує нас. For this blind man, Jesus was requiring him to get rid of that І cloak, з цим сліпим чоловіком вимагалося, щоб він викинув ту одежу, to trust him in faith. щоб він довіряв вірою. I want to share one more set of scriptures with Я you. хочу ще декілька місць Слова Божого We'll показати. go back to Mark chapter 4. Ми підемо в Євангелію Марка, 4 розділ. I've had the honor, the privilege, and the blessing of being in the land of Israel approximately 13 times. Я мав честь і привілегію, і благословіння бути в Ізраїлі декілька разів. And the power and the beauty of being there І сила присутності, знаходження там. is to understand that Jesus always used the surroundings and the culture І коли ти там, ти розумієш, що Бог використовував все, що довкола там, всю ту культуру, to get across the point. для того, щоб показати те, про що він говорив. Before we get to this scripture, Першим ми будемо продовжувати. we were driving through Bethlehem one night. Один вечір ми їхали через Вифлеєм. And when a person gets married in Israeli or Arab culture, І в єврейській, в арабській культурі, коли хтось жениться чи виходить заміж, they'll be living like in a small little cubicle, a small apartment, вони живуть у маленьких квартирах. and the father will take and build another one on top. І батько строїть ще один поверх зверху. And so you move in there. І тоді молода сім'я переїжджає в ту Next daughter, you квартиру. build one this way. І потім вони строять вліво. And so on a hillside, you'll have just like a labyrinth of small І apartments. на невеликому пагорбі може бути багато квартир з поверхами і з додатковими кімнатами. It was one day, more than likely in Bethlehem or Nazareth, and Jesus with his disciples. І Ісус ходив там в Назареті і в Вифлеємі своїми учнями. And they were fearful that he was going to leave. І вони боялися, що він залишить їх. And he quite likely pointed to one of those small little village І, areas. можливо, він показував на ті маленькі поселення. He said, "Why are you fearful? І він казав, чого ви боїтеся? In my Father's house are many dwelling У places. моєму, в домі моєго отця багато If it осель. were not so, I would have told you." Якби не так, я би сказав вам. And so he loved to use the geography to take and prove a point. Ісус любив використовувати географію, щоб щось показати Well, in Mark людям. chapter 4, we have another example У of Марка Jesus, 4 розділі ми ще один приклад маємо того, як Ісус leaving the many to find the one. залишає багатьох і йде за одним. Chapter 4, beginning of verse 35. 4 розділ, 35 вірш. As evening came, Jesus said to his disciples, І сказав він до них дня того, коли вечір настав: "Let's cross to the other side of the lake." переплиньмо на той бік. Now, the other side of the lake was an area called the Decapolis, or the 10 villages. По другу сторону озера було місто It Декаполіс. was a pagan area. Це було язичське They місто. worshiped many false Вони gods. поклонялися
лжебогам. Now, the side that they were on, where Jesus was where he was ministering. А сторона, на котрій знаходився Ісус з учнями, це там, де вони служили. Capernaum, the city or the village of the prophet Nahum. Капернаум, місце пророка Наїма. Bethsaida, Chorazim. Ветесда. It was a safe place. Це було безопасне And I'm місце. sure they thought, Jesus, why do you want to go over there where the devil І я dwells? впевнений, що учні думали, чому Ісус ти хочеш йти на другу сторону, там, де безбожні люди, де диявол. And they called the Sea of Galilee the abyss, or the place where Satan would dwell. Вони називали це місце місцем перебування сатани. But Jesus was on a mission. Але в Ісуса була місія. He was after one person. Він ішов за однією людиною. Okay, reading on. Читай, продовжуємо читати. So they took Jesus in the boat and started out. Verse 36. І, лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним, Leaving the crowds behind. залишивши людей позаду. But soon there arose a fierce storm. І знялася ось буря велика, And high waves were taking and beating upon the boat. і хвилі вливалися в човен, And it began to fill with water. аж човен водою вже був переповнився. Okay, you can imagine what the disciples are thinking. Ви можете собі уявити, що думали учні. First of all, we're safe here. Now we're going over there. Перш за все, ми тут в безопасності, і ми не йдемо туди. In the midst of hell, now the storm is coming І and we're going посеред to цього die. пекла тепер ще й шторм появився. Isn't that human nature? Чи це не є людська натура? You can so clearly know that God is doing something. Ви знаєте, що Бог щось хоче робити. But when the least little thing goes wrong, І маленька річ іде не так. all hell can break loose. І просто пекло появляється What на твоїй amazes дорозі. me about churches today, І що мене дивує в церквах сьогодні? and I've been in enough to see a lot of things. Я був в багатьох церквах і бачив багато речей. A church can be moving so strongly for God, Церква може рухатися так сильно в Бозі. and one thing can happen. І одна річ може And статися. all of a sudden, everybody's faith is І shaken, вмить віра потрясається в and they людях. want to run. І вони хочуть втікати. They run in fear. Вони в страху. When just maybe a month before, they were all so Але ще together. місяць назад вони були такі сильні. We look at Jesus' disciples. Ми дивимося на учнів Ісуса. Even they were that way. І навіть вони були таким Even шляхом. they got shaken by Навіть fear. вони були потрясені тим, що бачили. And so now they're going to the eastern side. І тепер вони йдуть It на was, іншу it was сторону. called the area of the Gerasene. На територію, котра називається Герасин. Okay, verse 38. Вірш 38. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. А він спав на кормі на подушці. The disciples woke up shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" І вони розбудили його та й сказали йому: "Учителю, чи тобі не байдуже, що ми гинемо?" What they probably were thinking was, "Don't you see when we confront the devil what happens?" Вони, напевно, думали: "Чи ти не знаєш, що стається, коли диявол зустрічається на шляху?" I've had believers tell me Я мав віруючих людей, котрі говорили мені. that they're afraid to serve in ministry Вони бояться служіння, because if they step out, the devil is going to attack тому що them. коли вони почнуть служити, диявол буде атакувати їх. Well, of course, there's going to be resistance, Звичайно, буде протистояння, but greater is He within you але більший той, котрий в than He вас, who's in the world. чим той, котрий в світі. Do we really believe that? Чи ми віримо в це? My son spoke to our youth group last night, Мій син минулого вечора говорив до молодих людей. and he said, "Dad, they were just sitting there. І вони сиділи там просто. And we had some really good kids, І там були хороші діти, but a lot of them are not baptized in the Holy Spirit. але багато з них не є хрещені Духом They're new Святим. to our church over the last 2 years." Вони прийшли в церкву з плином 2 років. And Dad said, or my son said, "Dad, the power of God just came on me." І мій син каже: "Тато, сила Божа зійшла He на said, "What are мене." you afraid of? І я кажу: "Чого ти боїшся? We have a high school across the street from us. Через дорогу від нас є школа, 2,400 students in it." 2400 студентів." He said, "Do you care about them? І він каже: "Чи ти хвилюєшся про них? Do you want to reach out to them?" Чи ти хочеш досягнути їх?" So he really let them have it. І він каже: "Ми зробимо це." But you see, sometimes we're afraid. Але не раз ми боїмося. They're going to make fun of me. І люди можуть сміятися з They're going мене. to put me down. І вони просто унизять мене. This never happened to Jesus. А хіба так з Ісусом не ставалося? He's our example. Він наш приклад. That's why it's so important that we understand Ось чому так важливо розуміти, that he went after the individual. що він ішов за особистістю. Billy Graham, you all know Billy Біллі Graham. Грем, ви знаєте його. Do you know that 90% of the people that come forward at the Billy Graham crusade Чи ви знаєте, що 99% людей, котрі виходять наперед на його служіння, walk away from Christ within a month? відходять від Господа через місяць? They had an emotional experience, Вони мали емоціональне переживання, but not the passion to back it up. але
Там не було оцього горіння, щоб When you meet підстрахуватися. Jesus, Коли ви зустрічаєте is he Ісуса, going to say, well done, good and faithful Він servant? говорить, добре зробив, добрий і вірний You слуга. stood the test. Ти вистояв випробування. You were strong when they came against you. Ти був сильний, коли проти тебе була атака. Reading on here. Продовжуємо читати. Verse 39. 39-й вірш. Jesus woke up and he rebuked the wind and said to the waves, Тоді він встав і вітрові заборонив, і до моря сказав: be still. Suddenly the wind stopped, мовчи, перестань, і стих вітер, and there was a great calm. і тиша велика настала. Then he asked them, why are you afraid? І сказав він до них: чого ви такі полохливі? Do you still have no faith? Чому віри не маєте? Now the disciples were absolutely terrified. А вони налякалися страхом великим. Who is this man that even the wind obeys him? І говорили один до одного: хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому? And they saw the wind as Satan's power, Вони бачили Божу силу в цьому вітрі. represented evil. Вони бачили в цьому вітрі силу диявола, котра репрезентувала зло. Out of the abyss had come the evil, the wind. І зло піднімалося в тому вітрі. Okay, if that's not enough, І якщо цього недостатньо, they're going to this crazy place вони тепер ідуть в місце сумасшедших, called the Decapolis, котре 10 називається villages. Декаполіс. The disciples know that on the other side is false worship. Учні знають, що там по другу сторону місце лжепоклоніння. You can make a movie out of this. З цього можна фільм зробити. Look at what happens next. Подивіться, що далі So стається. they arrived to the other side of the lake, І на другий бік моря вони прибули in the region of the Gerasenes. до землі Гадаринської. When Jesus climbed out of the boat, a man possessed by an evil spirit came out. А як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Okay, first there was a storm. Спочатку був шторм. Then they come to this evil place. І тоді вони приходять в це місце Now зла. this crazy dude comes out of the І caves. тепер цей сумасшедший виходить Crazy до man них. comes out of the caves. He came out from a cemetery to meet them, verse 2. Другий вірш 5-го розділу. І як вийшов він із човна, в нашому розділі це 3-й вірш, він мешкання мав у гробах, і ніхто з ланцюгами зв'язати не міг його. What's that program today, the dead people? Як називається програма про мертвих людей? It's real big right now. You dress like a zombie? Yeah, you know zombies? Зомбі. Програма є така. Yeah. That's what this reminds me of. This guy was like a Мені це zombie. нагадує оцю програму про зомбіс. He was like a zombie. Він був як зомбі. You know something amazing? Ви знаєте щось The дивне? city of Detroit В місті Детройт is voting on turning a good part of their city into a zombie Disneyland. Місце Детройт, там було таке голосування, і вони вирішили, що частину Детройта вони виділяють для зомбіс. They're killing 50 people a week, so nobody wants to be there. Вбиваючи 50 людей в тиждень, ніхто не хоче туди йти. So they're going to turn it into a Disneyland where everybody's zombies. І вони зроблять з цього місця такий Діснейленд-зомбі Do you see територію. why America needs prayer? Ви розумієте, чому Америці потрібна молитва? Do you see why we need you? Ви розумієте, чому ви потрібні? Why God brought you here? Чому Бог привів вас сюди? America has supplied 90% of all missionaries. А Америка 90% місіонерів посилає. And now they're coming from Africa to America, А тепер з missionaries. Африки приходять до Америки. So Africans, Ukrainians, Russians, we need Африканці, missionaries. українці, росіяни, нам потрібні місіонери. Okay. Verse 3. This man lived among the burial caves and could no longer be restrained. Третій вірш. Він мешкання мав у гробах, і ніхто ланцюгами зв'язати не міг його. Even with a chain, he could not be restrained. Навіть ланцюгами ніхто не міг зв'язати його. Whenever he was put into the chains and shackles, as he often was, he snapped the chains from his wrists. Бо часто кайданами ланцюгами зв'язували його, а він розривав ланцюги і кайдани, торощив, і ніхто не міг утримати No його. one was strong enough to subdue him. Ніхто не міг утримувати його. In California, a number of years ago, Багато років назад в Каліфорнії we had a young lady. She was about 17 years of age. там була молода дівчина 17 She років. weighed about 80 pounds. Вона важила десь коло 80 паундів. And a friend of mine called me and said, we have this girl and she's going crazy. Would you come over? І один мій товариш позвонив і каже: приїдь, тут є дівчина, котра, напевно, сходить з розуму, поможи мені. Okay, who in here would weigh about 80 pounds, maybe 90 pounds? Would you stand Хто up? важить десь коло 80-90 паундів? Just stand up. 80 or 90 pounds, maybe? Якщо ви 80-90 паундів, встаньте. Young lady? No. Any young ladies? Молоді дівчата, хтось важить стільки? Okay, I'll tell you what. The young lady right back here, you, stand out. Yeah, you. Будь ласка, встань. Yeah.
Okay, she was a little bit bigger than her, a little bit older. Вона була, може, трошки старшою і трошки You can sit back більшою. down. Сідай, будь ласка. It took 6 of us to hold her down. Взяло 6 людей, щоб тримати її. She has so much strength that she threw off 2 of my friends. Вона мала стільки сили, що вона 2 моїх друзів просто розкинула. I never in my life saw anything like it. В своєму житті я такого ще не So бачив. I can understand that what happened here. Я можу розуміти, що тут стається. In India one night, I saw a man get down on the ground and begin to wiggle like a snake going Одного down разу the в aisle. Індії вечором я бачив, як одного чоловіка кинуло на землю, і він як змія повзав. With strength that I can't even begin to І там explain. була сила, яку я не міг So, зрозуміти. these aren't made up stories. Це не є придумані історії. Okay. Day and night this man wandered, verse 5, among the burial caves in the hills, 5-й вірш. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах. howling and cutting himself with sharp stones. Кричав і бився об каміння. When Jesus was still some distance away, the man saw him. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг He ran to meet him and bowed down low before him. І вклонився йому. With a shriek, he screamed, "Why are you interfering with me, Jesus, І закричав гучним голосом, кажучи, що до мене тобі, Ісусе, Son of the Most High God?" Сину Бога Всевишнього. Do you understand even the demons recognize who Jesus Чи ви is? розумієте, що навіть демони признають, хто є Ісус? The demons know who you're serving. Демони знають, кому ви служите. So what are we afraid of? Чого ми боїмося? The Bible says they know and they tremble. Біблія каже, вони бояться і тремтять. In the name of God, I beg you, don't torture me. Богом 7. тебе закликаю, не мучте мене. For Jesus already said to the spirit, "Come out of the man, you evil spirit." Бо вже сказав він йому, вийде душа нечистий із людини. Then Jesus demanded, "What is your name?" І запитав він його, як тобі на He ім'я? replied, "My name is Legion, because there are many of us inside this man." А той відповів, легіон мені, імення багато во нас. Then the evil spirits begged him again and again not to send them to some distant place. І він його дуже просив, щоб їх не висилав із тієї землі. I think you know the story 11 and 12 of the pigs. The Я demons go думаю, into що the ви pigs знаєте історію про свиней далі. and they go over the cliff. Ті демони війшли в свиней і злетіли зі скали. Okay, so Jesus, verse 13, gave them permission, І в 13-му вірші Ісус дає їм право. and the evil spirit came out of the man and entered the pigs. І дозволив він їм, і повиходили духи нечисті, і в свиней And увійшли. about 2,000 pigs went over the cliff. Там було біля 2000 свиней. I stood below that cliff. Я стояв під тою горою. You only can imagine these pigs diving off. І можете собі уявити, 2000 свиней пригають Now look at verse 14. з цієї гори. Дивіться 14-й вірш. The herdsmen fled to the nearby town in the surrounding countryside, spreading the news as they ran. А їхні пастухи повтікали та в місті і по селах звістили. The people were amazed because Jesus confronted the evil right where it was. Люди здивувалися тим, що вони побачили. And a crowd soon gathered around Jesus. І в скорому часі люди прийшли до Ісуса. Now they saw the man who had been possessed by all these demons. Вони бачили людину, котра була одержима And he демонами. was perfectly normal. І це було нормально. And they were terrified. Але вони були в страсі. Verse 16. 16-й вірш. And those who had seen what happened told the others about the demon-possessed man and the pigs. Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. And look what the crowd does, verse 17. Подивіться, що робить толпа в 17-му They вірші. began pleading with Jesus to go away and leave them alone. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. When you take a stand for Christ, there's going to be resistance. Коли ти будеш стояти за Христа, буде протистояння. It'll begin in your family. Навіть в твоїй сім'ї. I remember the night that I ran into my house and I told my dad that I accepted Jesus. Я пам'ятаю, коли я вперше сказав своєму батькові, що я прийняв Ісуса. He looked at me like I was crazy, Він gloopy. подивився на мене, як будто я був I нерозумний. remember going to my minister a week later. Я пам'ятаю, коли я прийшов до служителя через тиждень. I said, I've been in your church all my life and I never understood. І я сказав, я все життя був у твоїй церкві, але не розумів. And I want to tell you that I've come to know about Jesus. І я хочу сказати тобі, що я пізнав Ісуса. He laughed at me. Він сміявся з A мене. minister. Служитель. He said, don't worry, it's emotional, it'll wear Він off. сказав, не переживай, це емоційно, воно And I пройде. said, I don't want it to wear off. І я сказав, я не хочу, щоб воно пройшло. If it does, I don't want to live. Якщо це так, я не хочу жити. He said, you'll learn, you'll see. І він каже, пройде час, ти Another whole побачиш. story. І це історія. Okay, as Christ was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Verse 18. 18-й вірш. А як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишитися з ним. Aren't Christians amazing?
Чи християни не є цікаві люди? When something begins to happen here, everybody runs here. Коли щось стається тут, всі сюди біжать. And then when something happens here, we go over І here. коли тут щось стається, всі сюди біжать. All over America, there are different kinds of По revivals. всій Америці є багато пробуджень. And people run to the revival. І люди бігають за They're not пробудженнями. running to Jesus. Вони не бігають за They Ісусом. want to go where the action Вони is. хочуть бачити якусь дію. And then guess what? When the revival kind of like disappears, А потім пробудження проходить. they're lost in between. І вони втрачають себе. There are legitimate revivals. Є справжні пробудження. But so much of the American church Але так часто в американських is церквах looking for something that's sensational. люди шукають сенсації. So what did Jesus say to this man? І що Ісус сказав цьому чоловікові? Verse 19. 19-й вірш. He said, "No, go home to your family and tell them everything the Lord has done for you." Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього: «Іди додому свого до своїх і їм розповіш, які речі великі Господь вчинив тобі». Okay, there's a verse here that's lost. We don't really talk about verse 20. Вірш 20 часто є загублений, і ми часом про нього не говоримо. So the man started off to visit the Decapolis or the 10 towns. І пішов він та в 10 місті зачав проповідувати, He began to proclaim the great things Jesus had done. які речі великі Ісус учинив йому. And everyone was І amazed. всі дивувались. Now think about this. Подумайте про це. He was the only missionary Він був єдиний місіонер, taking on 10 pagan towns. котрий ішов і проповідував там. They had child sacrifice. Вони приносили людей в жертви. Human life meant nothing. Життя людини не було цінним. And he began to go from town to І town. він йшов із селення по And селення. the word says that people were І amazed. слово каже, що люди It actually дивувались. saying in the Greek, they were completely blown away. На грецькій мові це слово That означає, this що crazy вони man були переповнені was дива, speaking such truth. тому що ця людина говорила таку Let me tell правду. you something. Я вам скажу дещо. There's a process that people go through. Є процес, через який ідуть люди. Maybe you're being held back from talking to somebody because you're afraid of the reaction. Можливо, ти удержував себе, щоб комусь говорити із-за страху реакції. In my 40 crazy years of being a Christian, За всі мої 40 років християнського I've життя seen a process. я бачив процес. Number one, they will laugh at you and reject you. Номер один, вони будуть сміятися з тебе і відкинуть тебе. But you know what? They're watching your life. Але вони наблюдають за твоїм життям. And after a period of giving you a hard time, І через час, після того, як вони будуть сміятися з тебе, they'll suddenly get quiet. вмить вони затихнуть. They won't say anything. They'll leave you alone. Вони залишать тебе в покої. They'll stop inviting you to parties. Вони почнуть запрошувати They тебе. don't want anything to do with you. Вони не хочуть нічого мати з тобою. But as you stand firm, Але оскільки ти будеш триматися твердо maybe свого a week, переконання, a month, 6 months later, місяць, 2, 3, 6, you will start getting a phone call. тобі почнуть дзвонити. This has happened to me 1,000 times. Зі мною часто це ставалося. Okay, can I talk to you? Добре, давай поговоримо. My life is screwed up. Моє життя розрушене. I put you down because I feared where you were coming from. Я сміявся з тебе із-за страху. You see, oftentimes the things we don't understand, Часом речі, we котрих ми не criticize розуміємо, ми and критикуємо. we attack. І приходять атаки. But more than once, somebody's come to my door, knocking on the door. Але часто до мене приходили, стукали в двері They said, I'm ready to listen. і казали, я готовий слухати. But you see, there's a process. Але чи знаєте, є процес. There are people that have to know that you'll be consistent. Є люди, котрі хочуть бачити, що ти постійний. I look at life this way. Я дивлюсь на життя таким шляхом. Jesus said, I will make you to the disciples fishers of men. Ісус сказав, я зроблю вас ловцями людей. I don't really like fishing. Я не знаю багато про рибалку. I think fish really smell. Я думаю, що риба, вона пахне. So when I was a kid, I fished. Коли я був маленьким, я трошки But I look at life like a fisherman. любив рибачити. I've got all kinds of poles in the water. І у мене були різні удочки там. I have some fish that are swimming around the pole. І деякі риби, вони плавають The hook. довкола клюва. There are others that are trying to snap onto the bait. Інші пробують вирвати те, що And на there are others клюві. that grab the bait. А інші просто вхоплюються за цей клюв. My job is simply to wait for the bait to be hooked up with the fish І моя робота є в тому, щоб вичекати час, коли клюне, and to reel them in. і тоді витягнути рибу. It's so easy. Так легко. It's so easy to reach out to people. Так легко простягатися до людей. It requires 3 things. І це вимагає 3 You be речей. consistent. Бути постійним, You be consistent. бути постійним You be і consistent. бути постійним. You are what you say you Ти believe. є те, що ти говориш, You що live ти it to the віриш. best of your Ти ability. живеш наскільки ти можеш It's краще. all you have to do. Все, що тобі треба робити. Because there are a lot of people today that are very scared. Тому що є багато людей, котрі сьогодні And they're перестрашені. fearful of life. Вони бояться життя. When
when you've got people biting off people's faces and Вони просто, образно говорячи, кусають лиця людей. our society is going crazy. Наше суспільство просто стає безумним. People are looking for truth. Люди шукають істини. And so this man goes back to those villages, І цей чоловік повертається в ці these 10 поселення, different cities, в це 10-місця. and he begins to tell them about І Jesus. він починає говорити їм про Ісуса. Now something amazing happens. І щось дивне стається. In Matthew 15, У Матвія 15 розділ. something amazing happens. Щось дивне сталося. I'll just paraphrase it. The Word of God says Я перефразую, Слово Боже говорить, that they went again to the other side of the sea. що вони пішли знову по другу сторону міста. In other words, they went back Іншими словами, вони повернулися to the other side. на іншу сторону. Verse 29, Jesus returned to the Sea of Galilee, В 29-му вірші ми читаємо, і відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря, and there he sat upon a hill. і зійшовши на гору, сів там. And a vast crowd brought to him people І приступило до нього багато народу, who were lame, що мали з собою Blind, кривих, калік, crippled, сліпих, those who couldn't speak, німих і інших and багато. many other people that needed help. І інших багато, котрі потребували Guess допомоги. what? These were all the people that one missionary had talked to. Чи знаєте, що це були всі ті люди, котрих привів цей один місіонер? And because of his witness of one, Із-за його свідоцтва одного 10 evil cities 10 злих міст, that worshipped false idols котрі поклонялись злим ідолам. had the gospel planted, the Jewish gospel at Там that було time. посіяно єврейське Євангеліє. Do you know what history says? І знаєте, що історія Out of говорить? those 10 cities, the З Decapolis, цих 10 міст came many of the early church leaders, було багато ранніх лідерів церков. all because of a crazy man in a cave Із-за одного нерозумного, котрий раніше сидів там в тій that пещері. Jesus crossed the sea to go after. Ісус знову перейшов через море, щоб говорити до них. What person today is waiting for you to touch their life that they will change our world? Хто чекає сьогодні? Яка особа сьогодні чекає, щоб її життя було змінене? I believe with all my heart. Я вірю всім своїм серцем. I want to close with this, and I'm going to І paraphrase я it. хочу закінчити слідуючим. In the north of Israel, there's an area called Capernaum. На півночі Ізраїля є місто Капернаум. It's where Jesus taught. І це, де Ісус вчив. Just north of there is Caesarea Philippi. І на північ звітам є Филипа. If you ever go to Israel, we always go to a place called Banyas. І якщо ви будете в Ізраїлі, там є місце, яке It's in називається Caesarea Баняс. Philippi. І це є місце оцеї Филипії. And there's a giant cave that goes into a giant wall of rock. І там є велика скала, в котрій є пещера. And on that wall are carved all kinds of false gods. І там вирізблені на тій скалі багато лжебогів. And they're still there today. І вони все ще там. You can still see them. Ти можеш їх бачити. After all of these years, thousands of years, they're still there. Тисячі років пройшло, а ті ідоли все ще Now, там. the false god Baal was worshipped there. І ідол Ваал, And the котрому god поклонялись Pan, там. the fertility god. Бог розмноження. Okay, I knew that. Okay. At any rate, these people will come there to worship these false gods. І ці люди приходили поклонятися ідолам. In this cave, when you look in, it goes, you can't see the bottom of it. І коли ви подивитесь ту пещеру, там не видно дна. And they believe that was the entrance to hell, І вони думали, що це був вхід в where the пекло, devil would go in the wintertime in here to де dwell. зимою диявол там перебував в тій And so it was пещері. really a place of evil worship. І це було місце злого So поклоніння. now Jesus is about to die in Jerusalem. І Ісус перед своєю смертю в Єрусалимі, And he takes his disciples, він бере своїх учнів, kind of like a final retreat together. якби останнє таке перебування з And ним they go разом. north to this evil І place. вони йдуть на північ від того злого And міста. they're probably thinking, here we go again. What are we going there І for? учні думають, знову ми йдемо туди. Чого тепер? And so they get there. І вони йдуть туди. It was right there where he asked the question, who do men say that I І am? це було там, де Ісус запитав, про кого, за кого мене вважають люди. Elijah, John the Baptist. Чи за Ілью, чи Івана But he said Хрестителя. to Peter, who do you say that I Але am? він каже до Петра, за кого ти мене And Peter вважаєш? said, as I'm sure, and again, we're looking at the geography and the surroundings, І дивлячись на географію, там, коли вони запитували то питання, is Peter probably looked at that wall, false можливо, gods. Петро дивився на цю скалу ідолів. He said, I believe that you are the Christ, І він каже, я вірю, що the ти Son of Христос, the living God, син живого Бога, not these false gods. не цих лже-богів. And so then he said to Peter, І тоді він каже до Петра, Peter, upon men that believe like you, Петро, багато людей будуть I вірити, will як build my ти. church. І на цьому я построю мою And the церкву. gates of hell will not prevail against І it. ворота ада не одоліють її. This is an amazing story that really, no more than about 5 years ago, I began to realize. 5 років назад десь я почав усвідомлювати.
In the Catholic tradition, В католицькій традиції Peter is that rock. He was the first pope. Петро є цією скалою. In the Protestant church, В it's the протестантських церквах testimony of Peter. свідоцтво є цією скалою. But there's a third angle that Israeli teachers will tell. Але ізраїльські вчителі говорять ще про третю версію. That what Jesus quite likely, most possibly was saying, І можливо, що Ісус говорив that слідуюче. these false gods that you see before you, Що ці ідоли, котрих ви бачите перед this собою, rock is going to crumble. ця скала, вона впаде. And upon people who believe like you, my church will І rise. на людях, котрі будуть вірити, як ви, моя церква In other збудується. words, you have been trained for 3 years, Іншими словами, ви були треновані 3 роки. and now you're going to go out and conquer the І world. тепер ви підете і завоюєте And he світ. said in John, these things shall you do, but even greater things І will він you do, каже через Івана, ці речі ви зробите і більше тих, because I go to the Father. тому що я йду до Отця. He wasn't just talking about miracles of healing. He was talking about evangelism, conquering the Він не world. говорив лише про чудеса і зцілення, але говорив про євангелізм, завоювання світу. And so then he said, and the gates of hell will not prevail І він against it. каже, ворота аду не одоліють. And here's what's really amazing, because I didn't realize this till about 5 years І ago. ось що дивно для мене, 5 років назад десь я I always усвідомив thought це. the gates of hell, I pictured the church, like we're together in the church. Я думав про ворота аду, і така картина була переді мною, як церква. And the hell out there cannot penetrate our church. І ад не може пронзити церкву. But could it be that he was saying Але, можливо, Ісус говорив, that the church, instead of being defensive inside our 4 walls, що церква, замість того, щоб захищатися в тих 4 that стінах, we're called to go on the offensive, ми покликані, щоб іти на передову, that outside this place, за межі цього the місця. gates of hell, our culture, Довкола культура, це є ворота аду. cannot prevail against Вони the не church. переможуть. That's totally different. І це є різниця в тому. And so we build Christian schools, and we have Bible studies, and we have small groups. І ми будуємо біблійні школи, ми маємо біблійні уроки, that's all заняття. good. І It's це all все Russia. добре. But it's for one purpose, Але є ціль, to confront the gates of hell, щоб перемогти to go ворота out, аду, to go out. щоб іти на передову. Let me tell you, it's happening all over the world. І ось що стається по всьому світу. President Ahmadinejad, the dictator of Iran, Диктатор Ірану Ахмадинежад, was on TV the other night. недавно він був на телебаченні, He was yelling at his people. і він кричав на своїх людей. He said, no more than 10 years ago, І він сказав, не більше, ніж 10 років there тому, were 80,000 evangelical Christians in our country. було 80 тисяч євангельських And he said, християн в now нашій країні. there are 800,000, І він каже, тепер 800 тисяч and we є. have to stop it. Нам потрібно зупинити їх. Was one missionary told, he said this, І один місіонер розказував, говорив, I've got news for і Ahmadinejad. він каже, я маю новину для There are Ахмадинежада. millions Будуть мільйони, upon millions мільйони мільйонів, that are coming to Christ all over котрі Iran. приходять до Христа по цілому Ірану. It's happening in Africa. І це стається в Африці. Estimated 40,000 people a day are coming to Christ in Red Біля China. 40 тисяч в день приходять до Христа. In Red China, if you're caught going to how can I say, there are legal churches or illegal В churches. Червоному Китаї є легальні церкви і нелегальні церкви. The legal churches are infiltrated by spies. Легальні церкви наповнені шпіонами. And if the pastor says one wrong thing against the government, І є один пастор там, he's yanked out and put in a gulag, a prison. і його в тюрму посадили. So most of the believers, they go to the underground church. І тому більшість віруючих ідуть в нелегальні церкви. How many of you remember the underground church in Чи ви Russia? пам'ятаєте нелегальні церкви в Росії, на That's where Україні? you went to church Де ви ходили? because you were in hiding. You had to. Ви ховались, тому що у вас не було іншого вибору. That's why this generation needs to learn from you. Ось чому цьому поколінню потрібно They навчитися have від no вас. idea of what you have gone through Вони не знають, через що ви пройшли, as believers in Jesus Christ. як віруючи в Ісуса Христа. It's happening all over the world. І це стається по цілому світу. God is pouring out fresh fire. Бог виливає свіжий вогонь. But I'm telling you, Але я кажу вам, it's as we go after people one by one. ідучи один на один з людьми, The Word of God says, model those who have led you. Do as they have done. Слово каже, слідуйте прикладу тими, котрі йшли перед вами. Who's the one that we model after? It's Jesus. Хто є нашою моделлю? Це Who Ісус. went after the woman at the well? Жінка біля колодязя. The woman caught in adultery. Жінка, котра була, Zacchaeus. котру спіймали в перелюбі. Zacchaeus. Затхей, Bartimaeus. Вартимей. This crazy man in Mark. Цей нерозумний чоловік. And we must do likewise.
Нам потрібно We're not поступати going to так change само. America by big rallies. Ми не змінимо Америку великими раллі. I charge every one of you that are young people here today. Я хочу зробити виклик всім молодим людям. тут. Begin to pray about a non-believer to take to your conference. Почніть молитися, щоб приводити невіруючих на конференції. Why gather together with just a bunch of Christians to have a good time? Для чого збиратися лише християнам, щоб просто To me, провести that's a гарний waste of час? time. Це є трата часу. That's strong language. І це є сильно може сказано. But I've decided with the time that I left in my life, Але я вирішив, що з часом, котрий остався в моєму житті, I'm not going to waste it on just having a good я time. не хочу його тратити просто, щоб мати Everything that гарний I do, I час. bring somebody with Все, me що я роблю, це ради того, щоб когось to привести let до them Господа. see what God is doing. І щоб бачити те, що робить Бог. There are times when we come together as our support team, our leaders to grow. Є час, коли ми збираємося разом, щоб підтримувати один одного як лідери. But when you have the opportunity, invite those who don't know Але Jesus. коли є можливість, давайте запрошувати It is людей the power до of one Ісуса. witness. Є сила в свідоцтві одного. You are the light of the world. Ви є світло світу. A city set upon a hill cannot Ви be є hidden. місто, котре Let стоїть your на light so горі. shine before men. Нехай ваше they світло may see your good works світить перед людьми, щоб and вони бачили glorify your добрі діла Father which is in heaven. Отця, котрий на небесах.